BJP holds peace and development rally in Hanjang Langso. Hello viewers, good morning. You're watching Karbi Anglong Live English Primetime News. The Bharatiya Janata Party had on Wednesday held another MSC-wise peace and development rally. After Boksang, Danarong and Arnam Langpi, the BJP conducted the event at Hanjang Langso under the joint initiative of the Borjan, Sarupathar and Bokajan MSC Mandal committees. The program was attended by KAAC CEM Tuliram Ronghang, MLA Dr. Numol Momin, Dorsing Ronghang, Rup Singh Teron, MP Horan Singh Bay, several EMs, MSAs and hundreds of party workers. The main aim of the event was to highlight the various developmental works done under the BJP regime in the KAAC and to seek people's support for the upcoming elections. Speaking at the occasion, MLA Dr. Numol Momin charged upon the Congress party, saying that there was rampant corruption during their regime. He said that the BJP party under the leadership of Prime Minister Narendra Modi had removed corruption and tremendous development is taking place in every sphere. Karbi Anglong raise পুনৰবাৰ Karbi Anglong autonomous council আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে 26টা সিটি আমাৰ জিকাব কিয় নহয় আগতে আপোনালোকে সব ডেভেলপমেন্টৰ নামত পইচা খাই পেলায় কংগ্ৰেছৰ সবতকৈ ডাঙৰ নেতা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কৈছিল 100 টকা যদি পঠাই দিয়া হয় KAAC CEM Tuliram Ronghang had spoken at length on the various infrastructural developments taking place across the district under their party's government. He also said that his government is committed to provide more jobs to the youths and also providing road connectivity to every village in the district. Kedam ke bang atuar mesen lo don mangliat. Lahai atuar kuti sini kam kali don mangliat tom. Dipu pen dak ladak doboka pen dak Demapuran kuti pharoi sira kuti drognar kebra narkep 188 crores Demapur pen holadak Gorompani Atwaran Karbi Anglong borderan 147 crores atangka don manglitum Suryajan pen Haladak dilay atuar 42 crores don maliatum Dipu pen manjagda atuar chehlat topik non tuar mesenlo dakapatiar kuti ke batanga don maliatum ECCL sports complex kuti ke 260 crores long kora truck don maliatum non dehuria dak duar baure konsensiason Hoda gulaghat kedai dahil tum degree government college longelo don malitum cengbom lonon Richard Tok bia konsensi. The CEM also reiterated that BJP will continue the fight for implementation of Article 244A and they are pressurizing the state government to introduce a bill in the Assam Legislative Assembly. He had also urged the people to support his party in the upcoming MSC elections. Karbi Anglong Forest College আমি পাইছো Karbi Anglong কারণে হোটেল ম্যানেজমেন্ট আমি পাইছো ওয়েস্ট Karbi Anglong সুগার মিল আমি পাইছো সুগার মিল প্রায় 2000 কোটি মান হ'ব সেইটো আমি পাইছো লগতে আমি ডিপু আৰু ডিমাপুৰ এয়াৰপোৰ্ট লৈকে এইটো ফুল লাইন ৰাস্তা আমি পাইছো আৰু এয়াৰপোৰ্ট পাইছো আমি এই গোটেইখিনি আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট পৰা আমি পাইছো বিশেষ আসনি সেইটো আমি পাইছো তাতে 16 আমাৰ পাইছো আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা 21টা আমি পাইছো এইবিলাকৰ কাৰণে আমি আদৰণি কৰিছো Karbi Anglong পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত Karbi Anglong ডেভেলপমেন্টৰ পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত তেওঁলোকে শান্তি কৰিছে তাৰ আমি আদৰণি Ananterang's report from Bokajan, Karbi Anglong Live. The Karbi Students Association had on Tuesday evening held a torchlight rally in protest against Subclause 2.3 of the recently signed peace accord. They had vehemently demanded for the scrapping of the clause. Here is a report.
The protest rally was held at Jirikindeng under Amreng constituency. The KSA had expressed their strong disappointment over the clause which gives the non-tribal people the right to contest in the council elections from 10 constituencies. They had urged the Karbi Anglong Autonomous Council not to implement the clause and scrap it at the earliest. The protest was led by KSA Hamran District Committee President Ram Singh Togbi, Jirikindeng Branch President Bimol Ingling and Secretary Ren Singh Ingling. The leaders had stated that Clause 2.3 is a threat to the principles on Sikh settle and they will continue their democratic protest until it is removed from the accord. They also expressed their shock over the non-inclusion of clauses for implementation of Article 244A in the accord. Condemning the ruling party, KSA had said that they have the democratic right to protest peacefully and the law and order body cannot stop anyone from protesting in a democratic way. They also say that it is a failure of the ruling party that Article 244A has not been included in the accord. If government of Assam and the central government have not listened whatever we have demand, because whatever we have demand are very genuine. If the government of Assam does not scrap or the Karbi Anglong Autonomous Council did not didn't take back the step, then our fight will be continue. Jirikindeng Karbi আখাৰ পৰা যিটো জোৰ সমদল আজি ওলাইছে, কাৰণটো হৈছে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ 4 তাৰিখে যিটো মিলিটেন্টছ লগত যিটো অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিটো শান্তি যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে, সেইটো আমি যিটো ৱেলকাম কৰিছোঁ, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু ক্লজ 2.3 তাত লিখা, তাত 10 চিট যিটো অপেন ফৰ অল তাত লিখা আছিলে, সেইটো আমি কোনো পধ্যে কোনো কাৰণতে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু অনাগত দিনত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াতকৈ আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰতাৰে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যদি এইটো ক্লজ 2.3 যদি স্ক্ৰেপ নকৰে, বাতিল নকৰা পৰ্যন্তলৈকে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বিভিন্ন স্থানত আৰু সমগ্ৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মানে উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। Something this report from Jirikindeng, Karbi Anglong Live. Under the initiative of local BJP Mandal Committee, a Nagarik Sabha program was organized to mark the birthday celebration of PM Narendra Damodar Das Modi. The program was held at Tumpreng BJP Party Office, West Karbi Anglong on Wednesday. The BJP party WKADC has been organizing similar programs since 17 September, the birthday date of PM Modi, and will continue till 7 October. The party has chalked 20 days program in these days as Seva Aru Samartan Abhiyan. MLA of Haflong, Nandita Gorlosa, while attending as chief guest, urged the citizens to give their best service to the party and nation in these days. She said that if a single citizen contributes something good service to the nation, imagine how much could be done if there is a collective effort. She showed the documentary video on PM Modi's childhood days and his journey to become the Prime Minister of the country. Retired principal of Boksang Higher Secondary School, Krishna Kumar Singha, also addressed the gathering with his inspirational speech. हमारा इकोलॉजी इतना खराब हो जाएगा, एनवायरनमेंट इतना खराब हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इतना सारा आ जाएगा, आ ही चुका है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और नई आने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे सोचा कि दो इफेक्ट्स हो रखा है। एक तो रहा था कि महिला लोगों को इतना तकलीफ जो करता है वो अच्छा से खाना बनाए, अपना प्रॉब्लम ना हो, लंग्स में इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि वो स्मोक जो होता है वो बहुत खराब होता है अंदर जाने से, इसीलिए वो एक किया है। दूसरा वो ऑल्टरनेट रखा है कि पेड़ मत काटिए, पेड़ नहीं काटने से हमारा चूल्हा जो जलेगा, लेकिन एलपीजी गैस हम लोग फ्री देगा, लेकिन पेड़ नहीं काट के ये एनवायरनमेंट और अच्छा करने के लिए रखा है। मोबाइल खरीद के देना है, टाइम अच्छा से देखने नहीं सका है, लेकिन जिंदगी पे ऐसा हो गया है, मोड़ पे लेके आया है कि कोरोना ऐसे टाइम में आ गया है
जिंदगी बच्चा लोगों का बहुत ही खराब हो गया है। ये तो बहुत दुख का बात है, लेकिन मोबाइल पर रिलेटेड में अगर बोलेगा तो कितना अच्छा है। आज का दिन में अगर ये प्रोग्राम हो सकता है तो मोबाइल से हुआ है, चिट्ठी से तो नहीं गया है, मोबाइल से फोन कर दिया तो आ गया है। तो यही एक रिलेटेड है। और इस मोबाइल का रिलेटेड में भी क्या है कि यहाँ में आपका जितना पेमेंट हो सकता है यहाँ से हो जाता है ना। तो आपका अगर आप लोग ने डाउनलोड कर दिया है, अपने गूगल पे डाउनलोड कर दिया है, अपने दूसरा का अगर डाउनलोड करके रखा तो 1 मिनट में पैसा सिर्फ अपना अकाउंट पे होना है और किसी एकदम ज़रूरी वाला को मिलना है तो दे सकता है। तो ये किसने बनाया होने से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का सोच ने बनाया है। The program was attended by NC Hills Autonomous Council EM Golanjok Thausan, MEC KAAC Chandra Bahadur Chetri, KAAC MEC Rina Terangpi, Prabha Chandra Taro, Veterinary Development Board Chairman Ditolal Hasnu, Border Development Chairman Richardson Hanse, BJP WKADC President Radip Ronghang and many supporters. Vicky Bay from Dongkamukam, Karbi Anglong Live. Well, that is all we have with us for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live. Have a good day.